They start. Juan Guzman in the front, in the lead. And let's see what the times for Guzman. Now 2 laps to go. And everybody try to catch Guzman and go with our speed. Last lap for the skaters. And now let's see the time. And it's the first one, Guzman. Let's see the time. Second hit with Elton de Souza. Also Ron Puklic, the world champion of lapping roads. Last year, 2024. Puklic and Elton and Puklic, a good pace for the two skaters. Always Puklic in the head of the race. Now it's Elton, and last lap, Elton and Puklic work together. Now it's Elton, a little bit ahead with 2 meters, and now the last straight, left corner, last straight, and Elton make the first position. Let's see the time, and for Puklic, the second position. With Daniel Niero, Jacob Anderson, Filippo Moroni, Santiago Ramirez, and Daniel Paquero. In the first position is Jacob Anderson from USA. Second position to Filippo Moroni. Third, Daniel Niero. Let's see, last lap now. Now go to the last lap, ring the bell. Niero in the third position. Here is a guy to try get the winner in the Terras do Infante in the overall. And now Jacob Anderson from USA. Jacob make the first position. Heat number 4, Pachi Peola, Stasio Sicora, Tom Mulder, Lars Petroil. And they start hit number 4 with the skater Stanislav Sicora in the first position, Pachi in the second, third David Rezende, Lars Petrul in the fourth. Now go to the last straight and go to the last lap. Pachi in the first position now. Sicora in the second, Sicora, Pachi, Sicora. Let's see the time. The time is very important. Only the 40 best time will go to the quarters of final. And it's Pachi. Let's see the time. Hey, partidos, patinadoras. I start in the first position, Medard and Bramante. Mariani, world team, Bramante and work together, Bramante and Medard. In the third position, the skater, Ivan Ferret. And let's go to the last lap. Always Bramante and Medard. Now Bramante in the first position, Medard in the second. And the skater Ivan Ferrer from Catalunya, Federação de Esportes de Inverno, em terceiro. And now let's see the time for Bramante in the first place, Ferrer the second, and Medard the third. 41.90. And they start only 3 skaters. In the first position, Noé Guillaumarc. And let's go with very speed. Guillaumarc, Mirena, a little bit out, Samuel Abiz. Guillaumarc and Mirena, good pace for Guillaumarc. Mirena very close to Guillaumarc, and now last lap
Mirena and Guillaume. Mirena to the front now. Ring the bell, last lap, and let's see the time. Until the moment, 41, it's the best, 41.6. And now Mirena, let's see, Mirena and Guillaume, let's see the time. 40. And they start, only 3 skaters in this heat number 7. In the first position now, number 6582. Ivan Galar Orio. And now it's a skater from last lap now. Stis Trost in the first position with some space, some advantage. And now let's see the straight line and the finish line. And they start in the first position, Neil Yop from the Catalunya, Barcelona, Federação de Esporte de Inverno. Neil Yop vai com tudo, fortíssimo Neil. Neil é um especialista em provas de 500, 500 mil. Ele é muito, muito rápido, muito bom a fazer a pista. Trajetórias muito bem escolhidas. Vai entrar na última volta, last lap for Neil. Let's see the time for Neil Yop with a enormous advantage for the second. And now with a straight line and finish with a time off. And they start Tamino in the first position, Hugo Moura in the second, and it's a great pace for them. Lorenzo Cirilli in the third position, all 3 guys together with a good, very good pace. Always Tamino Ome in the first position from Deutschland, National Mannschaft. Now Hugo Moura and Cirilli change the position. Last lap, all together, the 3 guys, all together. And let's see, in the last straight, Morin make the first position. Let's see. Heat number 10, they start. Tiago Monteiro in the first position with a great start. Ho, ho, ho. Monteiro with very, very speed. Let's go, 2 laps to go. Now Monteiro look at the back, and Victor Aerts go to the first position. Charlie Bucks in the third. Monteiro go to Aerts. Bucks in the inside, last lap. Bucks, Aerts, Monteiro. Aerts, Bucks and Monteiro. Let's see, last corner, last straight, and let's see the final time, a good hit, I think, a good time. Let's see the... And they start, only 2 skaters in this hit. António Freitas saiu fortíssimo. O outro patinador que o acompanha é Gabriele Galli, o italiano do Polo Aquila. E aí vem os 2, vão entrar para a última volta. António vem bem rápido. Gabriele Galli vai agora para a primeira posição. Troca feita. Galli e Freitas combinados, parece um trabalho de equipa. And now go to the finish line. And Galli and Freitas with a time off. Saíram os patinadores, ainda não me pareceu muito forte. Parece uma saída mais de prova longa. Na frente veio o patinador Jolan Brinsic, atleta belga, seguido de Sylvain Raphael,
os dois destacados em relação aos restantes. Last lap, Sylvain Rafael to the first position, second Yolan Brisnik. Brisnik is now to the lead, another time to the lead, and it's the last straight. And let's see the time of this hit. I think it's not so good, but let's see. 43. They start in the first position. Let's see the number of the skater. The first position for the 889 was Gabriele Canoni. In the last heat, heat number 12, the skater with number 687 was disqualified for a technical fault. 587 was disqualified for a technical fault. And Alexander Rezenoiko and now João Dias for the first position. Rezenoiko ataca por dentro. Canoni também por dentro. Vão até ao fim. E aí está, uma série bem rápida. Parece-me, ou não? And they start Pierre Gigli, the vice world champion of 100 meters, go to the front, to the first position with a great pace, very quickly, very fast. Pierre Gigli, Alessio, Pierre Gigli, with a motor in their skates. And Pierre Gigli will go to the last lap now. Second position to Livozzi. And third to Afonso Silva. Let's see Pierre Gigli in the last lap. Let's see the time for Pierre Gigli. Always alone, and Pierre Gigli go to the straight and finish. Let's see the time. 40.47. 40, you say 40. Now with number 15. And they start in the first position. The skater David Cassoni. Cassoni go to the first and go with a great pace. Trebota from Mariani Skates. It's a little bit far, 30 meters maybe, from Cassoni. Cassoni always in the time trial, always try the best time. Go to the last lap. And Cassoni with a great pace. Let's see the time. Pergigli do 40. It's the first skater to put the time on 40. And now let's see Cassoni. Cassoni, and 40. 42. 42 is not a great time. And they go. Let's see who take the lead. I think it's Ignacio Morin. Ignacio Morin in the first position. Skater from Rivas, Spain. Second position for Milan Brincic. Brincic and Morin. Let's see. Last lap, ring the bell. Always Morin in the lead. Now Brincic came to the first position inside of the end of the corner. And now in the straight line, Brincic, Milan Brincic from Belgium. Let's see the time. 42.75. 42.75. It's very difficult. And they start with a good start. First position to Simon Albrecht. Albrecht in the first position with a good pace. Let's see. Second position for Arthur Leboupin, the skater from France. Senior in the first year, I think. European champion last year in the junior. And Simon Albrecht in the first position, Leboupin in the second. Let's go to the last lap. Last lap, ring the bell, and Albrecht and Leboupin. Albrecht, Leboupin, Marc Bedon in the third position, a little bit far, 10 meters maybe.
Albrecht, Les Bopin, Albrecht, and let's see the time. 41:28. Good time, I think it's the... Aí vão eles, partiram, Jacob Melton bem forte. Depois foi Andrea Menegaldo. Aí vão eles. Menegaldo e a seguir Jacob Melton. Jacob Melton vai fortíssimo. O terceiro lugar é para Miguel Monteiro, o patinador da casa. Assim como Miguel Bravo, mas ele bravo a representar a Mariani. Entram para a última volta. Grande velocidade de Melton. Bom também para Menegaldo, que já vai lá chegar. Vamos ver Monteiro também. Miguel é a última curva agora. E vem eles. Melton vai marcar o tempo em 40.72. Partiram. Maiorca saiu que nem um tiro. Ou não se fosse ele campeão do mundo em 2023 de 100 metros. Maiorca vai com tudo. Mais um par de patins, 2 voltas para o fim. A seguir, o que se segue é Aiden Groves. Aiden Groves, que vem dos Estados Unidos, segue com uma distância considerável do campeão mundial de 2023 de 100 metros. 26 o Maiorca. E eu lembro que amanhã, na Avenida dos Descobrimentos, temos apenas e só os 100 metros com os 3 primeiros do Campeonato do Mundo 2024, nomeadamente o Juan Guzman, Alexio Piergigli e Vincenzo Maiorca, que termina agora a sua prova em 41:30. Saíram os patinadores. Na frente é Damiano Galeazzo. Andiamo Galeazzo, andiamo a per tempo Galeazzo. Aí veio o Galeazzo a 2 voltas do fim, seguido logo de Martin Ferri, de Pedro Figueiredo, patinador do Marítimo, que agora entra ali por dentro e muito bem. Galeazzo perdeu velocidade ao fechar inadequadamente, tirou o ritmo ao grupo. Martin Ferri na frente, Pedro Figueiredo a seguir, ainda não desistiu, ele ainda pode chegar lá. Vamos lá puxar pelo Pedro, vamos puxar pelo Martin. Pedro, Martin, Pedro, aí vem ele, vai por fora, vai esticar, já está! Ferri! Time of 40. Aí vão eles, 4 patinadores, saiu fortíssimo na frente, o patinador Clément Royer, na frente com uma velocidade extraordinária, seguido de Jonathan Galar. Jonathan Galarori vai agora para a frente mesmo. Matheus Rocher na segunda posição. O terceiro vem se aproximando também. É Matheus Rocher. E aí vem ele. Matheus Rocher vem mesmo pela primeira posição. Vamos ver o tempo. 41:91. 41:90. Partiram os patinadores. Penúltima série. É a penúltima série de 500 metros com 4 patinadores. Na frente segue Brett Schlippins, patinador belga, seguido logo de Lorenzo Bosco e Brett Schlippins. Bosco e Schlippins. O Schlippins em segundo agora e Bosco na primeira posição. Vêm eles para a chegada. 8:02 e 8:22. São Laurent Berger e Brett Schlippins, primeiro e segundo. Let's see the time. 42. Esta é a última série. Cadetes femininos para a câmara de chamada, se ainda não estão lá, já deveriam estar. Cadetes masculinos também. E agora sai então na frente David Menegaldo. Menegaldo na frente, com tudo. Seguido de Vitor Bodri. Menegaldo Bodri, depois Milmitz, o americano que vai para dentro.
Marco Lira vem em quarto, os quatro vêm muito juntos. Toques ali, é preciso cuidado para não perderem velocidade. Ninguém ganha com isso. Menegaldo continua na frente. Mills Smith ataca agora por fora. Lira tenta ir com ele. Bodri vai defendendo a parte de dentro. Mills novamente por fora. E Menegaldo dentro. Bodri agora sai por dentro. Mills anda aos sets pela pista. E vamos ver o tempo. Série animada. 41.80. 41.18, a good time for this hit. Maybe all the skaters can go to the next phase. And now let's go to the qualification. It's from cadet female. In the last heat, the skater